హాయ్ నమస్తే అండి. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారు కదా? మేము చాలా చాలా బాగున్నామండి. ఈరోజు మనం కైమా కూర ఎలా చేసుకోవాలో చెప్తానండి. సింపుల్గా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి చేసుకున్నామండి. చేసే విధానం చెప్తాను. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఒక 10 వెల్లుల్లి రబ్బలు తీసుకొని సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్నానండి. 4 పచ్చిమిర్చి సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్నాను. ఒక పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయ తీసుకున్నాను. 1/2 కేజీ కీమా తీసుకున్నాను అనమాట. చేసే విధానం చెప్తాను. స్టవ్ వెలిగించుకొని బాండ్ పెట్టుకున్నామండి. ఒక 5 స్పూన్లు ఆయిల్ వేసాం అన్నమాట. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కాక పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ వేసుకుందాం. ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలండి. మనం కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లిపాయ రబ్బలు కూడా వేసుకున్నామండి. స్టవ్ వెలిగించుకొని బాండ్ పెట్టుకున్నామండి. ఒక 5 స్పూన్లు ఆయిల్ వేసాం అన్నమాట. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కాక పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ వేసుకుందాం. ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలండి. మనం కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లిపాయ రబ్బలు కూడా వేసుకున్నామండి. మనం కైమా కూడా వేసుకుందామండి. కైమాలో ఉన్న వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేంత వరకు మనం మూత పెట్టుకొని
చేసుకున్నామండి. పావు కేజీకి 2 టమాటాలు కట్ చేసి సన్నగా వేస్తున్నానండి. ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు పెద్ద స్పూన్తో తీసుకోండి. స్పూన్ కారం అండి, ఇది చాలా ఘాటు ఉంటుందండి, చూసుకొని వేసుకోండి. గ్లాస్ వాటర్ వేసుకుందాం. సిమ్లో పెట్టుకొని ఉడికించుకుంటే చక్కగా ఉడుకుతుందండి మటన్. మనం సిమ్లోనే పెట్టుకుందాం. కొంచెం కరివేపాకు వేసుకుందామండి, చాలా బాగుంటుంది. కొత్తిమీర వేసుకుంటారు చాలామంది, నేను కరివేపాకు వేస్తాను, చాలా స్మెల్ బాగుంటుంది. దీంట్లో ఇంకేం మసాలాలు వేయనండి, ఎక్కువ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తప్ప నేను మసాలాలు వేయనమాట. పెట్టేసుకొని మరి కొద్దిసేపు ఉడికించుకున్నామండి. చూసారు కదండి, మనకు కైమా కూర రెడీ అయిపోయింది. మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేసుకుని మర్చిపోకండి. మీరు ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్లో పెట్టండి.
నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్.